Oke. Oke, kita mulai anak-anak. Oke, good morning class. Good morning class. Good morning, Miss. Morning, Miss. Okay, are you ready to study? Ready, Miss. Yes, I'm ready. Ready. I'm ready. Okay. I hope all of you are ready to study. Okay, we're gonna learn about new inserting material. What is it? Okay, let's find it out. But yeah, I want check the attendance. Miss Tia akan memeriksa kehadiran before we go to the main activity. Okay, I will count how many students. Okay, I will call your name, Halimatus. You can say present, Miss, or I'm here, Miss. Okay, say present or I'm here, Miss. Okay, Halimatus. I'm here, Miss. Okay, Adi Pramono. Adi. Unmute Adi. Adi nge-freeze ya, Adi ya? Atau Adi? Present, Miss. Oke, present. Oke, Aditya Yudatama. Aditya I'm here, Yudatama. Miss. Oke, tuh ada liga di belakangnya ya. Berarti ya habis begadang nih nonton bola nih kayaknya nih. Oke, Bilkis. I'm here, Miss. Oke, Cika. I'm here, Miss. Oke, Erli. I hear, Miss. Oke, twins ya. Kusfira. I'm here, Miss. Oke, Raka. I'm here, Miss. Ya, Umu. I'm here, Miss. Oke. I want one of you lead the prayer with ya. Who want to lead the prayer? Siapa yang mau pimpin doa? Oke. Ready? Let's pray. Finish. Greeting to the teacher. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Aditya. Okay. Okay, now I want to review about the lesson. Yeah, last week we have learned about the itinerary. Do you still remember what is the itinerary? Ayo, kira-kira ada yang misalnya mau review dulu nih sebelum masuk to the main activity. Do you still remember what is the itinerary? Schedule trip. Okay, good Raka. Itinerary is a schedule trip. Nah, this is a holiday ya. Karena kan sekarang liburan ya. I hope it will help you to make a scheduled trip when you have holiday ya. So you have fun holiday and enjoy your holiday ya. Oke. Nah, dan sekarang Miss Tia akan sebelum masuk ke the main activity ya, firstly I want to ask you some question ya, related to the material today ya. Firstly I want to know about your background knowledge ya. Miss Tia pengen tahu latar belakang pengetahuan kamu nih mengenai song apa aja ya. I will give you a question. The question is the first, yeah. Do you like singing? Do you like singing? Yes. Yes. No. Okay. Do you have a favorite music or a favorite song? Ya. Oke, kayaknya belum fokus nih. Kalau belum fokus, oke kita games dulu deh, ya. Masih ngantuk-ngantuk nih, Miss Tia lihat ya. You still sleepy, ya. Masih ngantuk nih, belum spiritnya, enthusiasticnya belum ada. Oke. Tadi dulu ya, Miss Tia admit dulu. Oke. Sini, semuanya tangannya begini. Tangannya, coba lihat tangan kalian. Raise your hand up. Ya, supaya nggak ngantuk. Oke. Tangannya begini pertama.
Nah, begini ya. Ini melatih fokus ya, melatih fokus. Nah, begini. Bisa nggak? Cepat ya. Oke. Oke. Follow me. Oke, ini melatih fokus nih. Kalau yang salah cepat. Lihat. Cepat. Fast. 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 Ya, jadi dia harus ada ininya, harus ada jeda begininya. Tapi kalau kamu cuma begini-begini, berarti you are not focus, ya. Jadi harus ada seperti ininya, oke? 1, 2, 3, oke. Nih, supaya melatih fokus nih, supaya nggak ngantuk. Oke, sudah, oke, finish. Nah, ini adalah nanti melatih konsentrasi, oke. Next, selanjutnya, ya. Selanjutnya, tangan kalian begini. Nah, nih begini nih. Kelihatan nggak tangan Mistia? Nah, jempol, the thumb, ya, jempol sama kelingking. Nah, pindah lagi begini. Ayo, ini melatih konsentrasi. Lambat dulu deh. Oke, lambat dulu, slowly. Oke, begini lagi. Oke, udah gitu, fast. Ayo, can you do it? Oke, gimana? Nah, ini melatih otak kiri, otak kanan. Oke, fast it. Gitu. Oke. Tuh, misalnya kanan. Oke. Bisa nggak? Masih bisa nggak? Nah, kalau misalnya belum bisa, kamu belum fokus berarti, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi fokus ya, biar fokus. Oke. Your hand like this. Oke. Seperti ini. Oke, buatkan gini. Oke. Ya. Oke, fast. Ayo, cepat. Nah, kalau misalnya sudah bisa, kalau bisa cepat, berarti kamu sudah fokus nih, nggak ngantuk lagi. Bisa nggak? Ayo. Tuh, masih ada. Kusvira masih ngantuk. Raka mana? Tuh, oke? Oke? Sudah? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah, berarti kamu sudah fokus ya. Sudah fokus, oke. And then, I will share the PPT. Missy akan share ya di sini. Kalian lihat. Ya, sudah buka ya? Sambil dibuka ya. Sudah Missy kirim linknya. Ya, sudah Missy kirim. Silakan sambil dibuka. Ya, oke. The online class ini ya. Missy akan online class reminder ya. The presentation you have to wear the appropriate clothing. Sit up straight, ya. Be in camera view, ya. Kalian harus ada di kamera nih. Kusvira mana? Missnya nggak lihat kameranya. Kusvira, can you turn on the camera, please? Okay. And then number 2 is mute yourself, ya. Mute yourself when the teacher or another student is talking. Jadi nanti kalian tolong saling menghargai ya. Kasih kesempatan temannya untuk bicara. Kemudian be active ya. Di sini you have to be active ya. Speak clearly, stay on topic, and then raise your hand up, and then type the question ya in polite, in kind word ya. Okay, that is the rule. Okay, do you understand? Hello, guys. Is it clear? Yes, Miss. Okay, we're going to the next. Oke, nih Miss saya kasih dulu ya kadiknya mengenai apa ya, the basic comprehension ya. Yes, students are able to interpreting the social function language feature ya. When they about the song, the lyric song ya related to the teenager daily life ya, and then you can grasp the meaning, you can catching the meaning in contextual ya, associated to the language function, language picture ya, sesuai dengan the song lirik. Nanti kamu bisa menangkap. Nah, intinya kamu bisa menangkap pesan, kira-kira apa sih pesan dari lagu tersebut. Nanti Miss Tia tanya dan kita pelajari ya. Oke, next ya. Di sini learning objectives-nya kalian dapat menentukan ya. Ya, the student are able to determine the social function of the song, and then linking the information and grasping the song, ya, and then
you are able to sing a song, your favorite song, and then you are able to know about the message behind that song. Yeah, okay, Nan. And then we are going to present, ya. Kita akan menampilkan ya lagu yang sudah kalian buat nanti di akhir, oke? Using TikTok application or video. Nah, kemarin Michelle lihat Raka bagus ya nyanyinya Kusfira ya. Jadi ada bakat tersembunyi ternyata ya, nanti kita tampilkan. Oke. Next. Nah, oke. This one. Ya. This one. Di sini kan ada pertanyaan ya. There is a question. You can see, kamu bisa lihat pertanyaannya ya. You can type it. Kamu harus menuliskan. Do you like singing? Ya kan. When I ask the question, ketika Miss Tia bertanya question, kamu langsung menjawab. You have to type it. Okay, Vin. Are you ready? Hello. Are you ready? Hello. Miss. Okay, ready. Yes, I'm ready. Ready, Miss. I'm ready, Miss. Oke. Oke. Nih, Miss ya nggak fokus, tiba-tiba ada pemberitahuan your meeting will be end in 10 minutes. Padahal kan dari kemarin nggak ada masalah ya. Ini mestinya Zoom-nya yang udah beli terupgrade, tapi ini tiba-tiba ada pemberitahuan your meeting will be end 10 minutes. Oh my God. Oke, let's go. Oke, do you like singing? Oke, type it. Yes. Okay. Have you typed? Okay. And then, what kind of music do you like to listen? Yeah. Is it pop, rock, or is it Latin? Yeah. Or is it jazz? Okay. Have you typed it? Nih. Okay. Pop. Yes, I like singing. Is it pop? Miss. Miss. Yeah. Ya, kenapa? Maaf, ini apa screen recordingnya belum kelihatan nih, saya mau keluar dulu, nanti masuk lagi. It's okay. It's okay. Go ahead. Okay, and then, okay, finish. Okay. And then give me an example. What is your favorite song? What is your favorite song? What is your favorite song? Nanti dulu ya, sebentar ya. Type it. Sudah? Sudah, Miss. Oke. Ya. Share screen-nya ini hilang lagi ya? Share screen-nya hilang lagi? Iya, Miss. Oke. I will share again. Oke. Kalian masih nulis ya? Oke, and then yes, I like singing, pop, and then what else? Apa lagi? Oke, what else? Ini baru 2 orang yang nulis, yang lainnya mana? 4, yang lainnya responnya, silakan. And then the question is, yeah, do lyric influence your emotion? Like you feel energized, you feel excited, you feel be optimistic, or you feel sad? Which one? The emotion do you feel? Coba ditulis, perasaan apa sih ketika kamu menyanyikan lagu song itu? Silakan ditulis responnya. What you feel? You feel excited? Okay. Yes, I like singing. Strong human. Okay, how about what you feel? Spirit. Oh, you feel a spirit. Okay, flashlight. Okay. Yeah. And then the last question is, what is the message behind your favorite song? Do you know what is the message behind your favorite song? Coba, kira-kira pesan apa sih? Pesan apa dari lagu tersebut yang kamu dapatkan?
Oke. Have you write it? Ya, write it down. Kira-kira pesannya. Oke, pesannya di sini. Oke. Yes. The song is a content encouragement to never give up living in life. Ya, oke. The strong human spirit ya, merasa semangat ya. Oke. The greatest power in the human body. Oke, the soul. Oke. And then what else? Rainbow. What is it? Who has this? Siapa yang punya, yang suka nyanyi Rainbow Drop? Itu punyanya siapa? Oke. Raka ya? Oke. Yes, I like singing. Oke. Ya, oke. Coba sekarang dari pertanyaan yang tadi, Miss Tia pengen Raka. Oke. What do you have a favorite song? What is your favorite song, Raka? Okay, what is your favorite song? Runaway. Runaway. Okay, can you tell me about the message behind that song? Runaway. You want to run away from your home? You want to run away from your home or run away about your life? What is it? Apa Raka? Coba. It's okay. Mix in English Indonesia is okay, Raka. What the meaning runaway? Tahu maknanya doang. Saya cuma tahu maknanya doang. Yeah. What is it? Runaway song is a song that tells about an awareness to return from an escape from life to a place that he used to visit as a comfortable and right place for his life. Okay, I get it, the point, ya. So that's a runaway song. Maksudnya runaway kan apa tuh runway in Indonesia? What is runway in Indonesia? Raka, do you know what is the meaning runway? Melarikan diri. Iya, melarikan diri. But melarikan dirinya dalam arti positif ya, not negatif di sini. You have to run away ya to the most apa? Tadi dulu ya, Mr. Admit dulu ya di sini. You have to return to the safe place ya. Runway-nya return to the safe place. Jadi runway-nya itu melarikan dirinya ke tempat yang kamu merasa aman, ke tempat kamu yang merasa nyaman. Tapi runway-nya di sini singing song-nya itu message-nya itu harus dalam optimis ya, dalam positif, ke tempat yang rasa aman. Jangan runway-nya melarikan dirinya ke tempat yang dalam berbau hal negatif. Itu yang harus kamu maknai ya Raka ya. Nanti Raka runway-nya larinya dari rumah lagi, pergi ke rumah teman begadang main di warnet. Jangan seperti itu ya, it's not safe ya, tidak aman. Jadi kalau Raka pengen runway, jadi satu-satu carilah tempat yang aman untuk diri sendiri. Oke. Ya, satu lagi. I will ask the Kuspira. Kuspira, what is your favorite song? How Far I Go, Moana. Okay. Can you tell me what the message behind that song? Love myself. Ayo, Kuspira. Unmute dulu ya. Can you tell me the message behind that song? Yeah. Yeah, okay, go ahead. How Far I Go is about how far the character in the song will try to find his identity for the sake of his existence. Oke. Oke. Ya, jadi artinya gitu mencoba untuk menemukan identitas diri ya, menjadi diri sendiri ya, ya kan seperti itu ya lagunya ya. Iya, jadi kita harus menjadi diri sendiri ya, bukan kata orang lain. Oke. Sudah ya, kita langsung ke next slide. Song ya, Miss Tia jelaskan. I will explain to you what is song. A song is a sort of piece of music ya, combined with the word ya, word sebuah kata
melody, and a vocal. That is song. Ya, song itu berarti lagu itu dia ada musiknya, ada melodinya, ada katanya, dan dia ada teknik vokal atau teknik olah suara. And then a song is consist ya with lyric first ya. What is first? First is we tell the story. Misalnya kalau misalnya Indonesianya itu namanya bait ya. And then refrain or chorus. Ya, kalau chorus dalam bahasa Indonesianya itu biasanya dia ref. Biasanya kan kalau ref ya katanya dia di sini kata atau kalimat ya yang diulang-ulang. Ada pengulangan daripada lagu tersebut, that song ya. Pay attention ya. Nanti I will ask some question ya. Kalian harus catat ya. Nanti ada question ya. What is song? Song is a word ya. And then melody and then a vocal combine ya, they combine together, that is song. And then the song is consist with the lyric, with the verse, and with the refrain. Oke, kalian sampai sini paham ya? Paham, Miss. Ya, oke. Don't forget to turn on the camera, please. Ya. And then what is social function? What is social function itu apa sih? Tujuan ya. Tujuan dari lagu itu apa sih? The aim, the purpose of the song ya. Kira-kira misalnya pengen tanya nih ya dari salah satu kalian. Misalnya kalau kalian when you listen to the song, what kira-kira kalian merasa seperti apa? Merasa senangkah? Merasa sedihkah? Merasa terhiburkah? Terhibur. Kira-kira iya, tujuannya jadi di sini adalah ya to entertain. Ya, siapa yang di-entertain? Siapa yang dihibur? Ya, biasanya adalah penonton atau listener yang mendengarkan. And then to teach moral value. Ya, untuk apa ada pesan moralnya dalam song itu biasanya. Biasanya rata-rata nih ya, kalau misalnya pencipta itu menuliskan lagu atau penyanyi menuliskan lagu based on the true story, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan perasaannya, berdasarkan kejadian yang mereka alami. And then express personal feeling or emotion. Biasanya kalau song ini mengekspresikan perasaannya, ya, emosinya, apakah dia merasa sedih, merasa galau, atau merasa senang, atau sedang mungkin bisa sepertinya senang jatuh cinta. Kira-kira ada nggak sih di sini kalian pernah menulis sebuah lagu? Misalnya pengen tanya, ada nggak yang suka menulis lagu? Belum ya? Nah, ya oke ya. Mungkin nanti kalian bisa, kalau misalnya kalian merasa sedih, kalian bisa menulis lagu ya next time, kira-kira ungkapan kayak seperti menulis buku harian saja, kalian ungkapkan perasaan kalian. And then ya, to motivate or inspire other. Biasanya lagu itu untuk memotivasi atau menginspirasi yang pendengarnya. Seperti kalian kan ketika kalian merasa you have a bad time, sad times ya, kalian merasa sedih, merasa lagi bad mood, tiba-tiba kalian mendengarkan lagu yang penuh energik, kalian terinspirasi, oh tiba-tiba kalian merasa semangat, seperti itu ya. To inspire other and to appreciate work of art, untuk menghargai karya seni. Oke, go next. Nih, di sini generic structure. Nanti kita tidak akan fokus pada generic structure. We are going to focus on the moral value, the message behind the song ya. Tapi kita sedikit aja mempelajari ada song title di sini. The generic structure-nya yang pertama song title. Apa itu song title? What is song title? Judul lagu. Ada the first. The first itu we tell the story. Tadi apa? Tell the main story. Jadi cerita ya. Cerita dari lagu itu. The first itu menceritakan isi dari lagu ya di sini. And then the chorus or refrain, that is repeated word ya. Refrain, chorus itu ada kayak ref ya. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya adalah kata yang diulang-ulang. Biasanya kamu kan selalu hafal pada bagian refnya. Justru ini adalah merupakan bagian dari the message behind the song ya. Biasanya ref ini pesannya tergambar di dalam ref ya. And then the bridge. The bridge ini adalah
A passage of music that contrasts the verse and the chorus. The bridge adalah jembatan, ya, jembatan dari antara verse and the chorus, ya. Jadi jembatan menuju dari bait ke ref, itu namanya bridge. Oke, tapi kita akan tidak mengulas ini secara lebih mendalam, ya. And then ini hanya perlu kamu ketahui saja, language feature-nya biasanya language feature yang digunakan dalam sebuah lagu itu dia harus kata-katanya harus the sentence harus beauty, ya, kata-katanya harus bagus, ya. Sometimes kadang-kadang mengandung arti kata denotation, the real meaning or connotation, ya. Connotation itu the hide meaning. Misalnya kalau sedih, kadang-kadang kalau sedih kan kamu bilangnya sad, tapi biasanya kalau di lagu itu kalau sedih misal feeling blue, when you feeling blue, ya. Kan kalau itu namanya denotation, ada hide meaningnya, kan feeling blue. Kalau dalam ditranslate apa? Feeling blue bahasa Inggrisnya. Feeling apa? Perasaan. Blue itu kan biru, perasaan biru, tidak mungkin, ya. Namanya that is connotation, the hide meaning, ya. Feeling blue artinya adalah perasaan yang sedih, ya. Terus ada iramanya. Irama itu repetition of similar sounds, ya, repetisi dari beberapa lagu. Oke, pengulangan dari ragu, ya. Oke, next. Nah, oke, question and answer, ya. Oke, silakan dijawab. Silakan kalian jawab, kalian tulis. A song consists of word called lyric, verse, we tell the story, and refrain. Coba silakan. Please answer. Mister, oke, true. Ya, oke. 5, oke, 6, 7, ya betul, 7, oke, 7, ya, 7 students. Siapa aja sih yang jawab? Di sini kemarin kelihatan, ya, sudah kita. Oke. Ada 7 siswa yang menjawab, ya, oke. Ya betul, the answer is true. Oke, go to the next. Selanjutnya. Oke. A series of lyrics that tell the main story of the song and keep the action, ya. What it's called. Jadi di sini bla 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 which tell the story yang tadi Miss Tia bilang kan ada bagian song title, ada verse, ada refrain or chorus, ada bridge. Tapi di sini maksudnya yang menggambarkan which tell the story. Mana yang menggambarkan dalam story itu? Oke, first, ya jawabannya. Oke, good. Oke, ya. Yang pada bagian apa yang tell the story of the song? Oke, good. Ya. Oke, betul ya. True ya. Bagiannya the answer is first. Oke, next. This is you open-ended question. Ya, you have to write down ya. You have to type the answer. What is the answer? What is the social function of the song? Ya, tadi kan Miss Tia menyebutkan ya, tadi tanya Raka, kira-kira what is the purpose, what is the aim of, tujuannya apa sih dalam lagu gitu. Oke, go ahead. Silakan tulis. To entertain. Oke, to entertain the listener, to teach moral value. Oke, good. Ya. Ya. To express apa? Oke, ya. Jadi what is the social function? Apa social functionnya? Yang pertama apa? Number 1 is to entertain the listener. Okay, and then number 2 to teach moral value through moral value, and then the third, yang ketiga to express personal feeling or emotion. Okay, good. Ya, okay. Go to the next section. Okay, we are going to listen about this Bruno Mars song. Ya, today we are going to learn about the meaning, the message behind Bruno Mars song "Count on Me." Ya,
Nih Miss Tia mau kalian pertama-tama tuh sambil mendengarkan sambil bernyanyi ya. Sambil bernyanyi pokoknya harus ceria, nggak boleh ada yang cemberut ya. Semuanya harus tersenyum ya. Kita bernyanyi sama-sama ya. Oke, di sini Miss Tia harus stop share screen dulu ya. Miss Tia harus stop share screen and then Miss Tia tampilkan lagi. Oke, ready ya? We are going to sing a song. Oke. Ada loh yang kemarin Miss Tia lihat suaranya yang bagus ya. Erla, please turn on the camera, please. Aditya, turn on the camera. Habel, turn on the camera, please. Okay. I will go to the presentation again. Yeah, okay. Which one? Answer. Choose one of the picture that represented the song. Okay. Have you answered the question? Which one? What is it? A is about freedom. Ya, ada sangkar dan burung, it's about freedom. And then B is about the friendship. And then C is life. Which one? I will show the responses. Okay. Okay, good ya jawaban. Okay. The answer is okay, B. Okay, good ya. It is about what? Tentang apa tadi lagunya dari Count on Me Bruno Mars?
Persahabatan. Persahabatan. Yeah, friendship, about persahabatan. Okay, we are going to the next section. Okay, nah selanjutnya ya, you have to ya choose ya, which one is the right ya, the right word ya, you in the missing ya, missing the blank, you have ya, kamu harus pilih mana kata yang betul ya, nanti berdasarkan lagu yang dari Miss Tia dengarkan. I will play twice. Miss Tia akan memainkannya 2 kali and then you have to choose. Oke, are you ready? Sambil nyanyi boleh ya? Oke, are you ready? Yes. Jadi, Ready, Miss. Oke, Miss Tia nanti move ya. Miss Tia move-nya cepat ya, pindah-pindahin yang cepat. Jadi you have to click, just click. You choose. Ya, hanya pilih kata mana dari yang pertama atau yang kedua, kata yang benar yang mana. Jadi nanti kan, karena ini kan langsung online ya, slide-nya nanti, Miss aku tiba-tiba baru mau milih, tiba-tiba slide-nya sudah bergerak. Ya, karena kan yang menggerakkan adalah Miss Tia berdasarkan dari lagunya ya. Miss Tia memindahkan slide itu mengikuti lagu. Jadi kalaupun cepat tidak apa-apa. Kalian kalau nggak sempat is okay. Nanti kalian bisa ya, I will play it twice. Miss Tia akan mainkan 2 kali. Jadi nanti kamu bisa the next-nya ya untuk menjawab di yang kedua kalinya. Oke, are you ready guys? Ready. Ready? Jadi Miss. Oh, mana nanti sebelum kita lihat responnya? Gimana? Ada yang ke-skip nggak? Perlu diulang lagi? Once more ya. Sudah dijawab semua? Have you answered all? Sudah dijawab semua? Sudah Miss. Sudah, oke. Ya. Perlu diulang lagi? Coba. Siapa yang belum menjawab semua? Raise your hand up. Siapa yang belum menjawab? Oke, once more ya. Oke, once more aja is oke. Nanti langsung kita bahas ya. Tunggu dulu. Next slide. Oke.
Kita lihat respon kalian seperti apa. Oke, this one. Number 1. Oke. Ini mesti harus lihat teks dulu ya. Number 1. Kira-kira apa isinya? Ayo jawab, answer the question. Fine. Fine. Okay. Fine or fine? I am fine. Yang mana? Yang A ya? Yang A. Oke, next. Number 2. Oh, oke, sorry. Oke, number 2. Oke, sale. Oke, good. Ya. Next. This one. Oke, correct ya. B. And this one. Ya, like. Apa itu like? Di sini. Like atau like? Lampu. Ya, beda ya artinya. Kalau yang E apa artinya? Suka. Suka. Ya, yang B lampu. Oke, go. Yang ini apa? This one. Ya, oke. True ya. And then this one. When. Ya. Ada yang jawab while. Tadi kok hilang lagi. Ya. Oh, bisa hilang ya. Oke, yang ini apa? Count on me. Oke, true ya. Oke. Nanti kita akan bahas nanti ya. Misalnya pengen. Oke. Ya, oke, is it true ya yang A? This one. Ya, oke, yang B are true. Oke. Betul semua. Tosin. Nanti kita akan bahas artinya ya. Oke. Ya, oke, kita lihat. Oke, finish ya. Semuanya alhamdulillah betul ya. Good ya. You have good ears ya. You have good. Kamu punya apa namanya ini? Pendengaran yang bagus. Oke. Next. The question is, what is the social function of count on me? Ya, oke. Ya, I'm waiting for the response. What is the social function count on me? Coba, Miss. Okay. Have you answered the question? Finish? Okay. Motivate other people to good things. Oh, really? Motivate other people to good things. Motivate other people to do good things. Are you sure about that? Ya, kebanyakan mostly ya. The answer is B. Number 7, motivate. Emang itu lagunya mengenai apa sih? Ya. To ask the people to have sing a song. No, it's false ya. Jadi yang paling benar adalah motivate other. Itu lagunya bukan untuk memotivasi ya, bukan menginspirasi, tapi dia dia lebih ke apa namanya mengartikan apa sih dari prinsip itu ya, pertemanan teman sejati itu yang seperti apa ya, teman sejati itu harusnya yang seperti apa. Jadi di sini dia lebih ke entertain the readers ya. Ya, entertain the reader, entertain the listener harusnya ya. Good things, motivate other people to do good things. Bisa. Oh ya, oke. Di sini Miss Tia salah tulis, sorry. Harusnya entertain the listener ya, bukan the readers ya. Oke, it's okay ya. Motivate, kamu ada yang jawab motivate other people to do good things. Apa ya? What is the reason? Alasannya apa? Kusfira, what is your answers? Bisa jadi sih ya di sini ketika kamu mendengarkan lagu, kamu mungkin kamu makanya jawaban itu kamu termotivasi ya. Iya, seperti itu. Oke, can you give me a reason? Raka, Erla, Umu, Kusfira, Bilkis, turn on the camera please. Aditya.
Okay, we are going to discuss about the social function of the Bruno songs, Count on Me. Yeah. Cika, what is your answer? Raka, Bilkis, what is your answer, Umu? Please turn on the camera. What is your answer? A or B? Yang motivate, Miss. Okay, why? Why you answer that? Ya, memotivasi yang ini. Ya, memotivasi lah. Ya, memotivasi ya. Jadi, kalau menurut kamu memotivasi ketika kamu mendengarkan lagu tersebut, kamu termotivasi ya, bahwa teman sejati itu harus seperti apa? Harus melakukan yang terbaik gitu. Oke, bolehlah, it's okay ya. Oke. And then go to the next slide ya. Oke. Coba di sini kita bahas satu-satu. What is the message behind the first one? Ya, behind by it one. Ya, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Ini connotation or denotation? Ini connotation atau denotation? Ini arti kata sebenarnya nggak? Arti kata sebenarnya, the real meaning or the hype meaning? Number one. Kira-kira. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, kamu terjebak di tengah lautan. Kira-kira betul nggak sih kalau dalam lagu itu bahwa dia benar-benar terjebak di tengah lautan? I will sail the world to find you. Aku akan berlayar untuk menemukan kamu. Kira-kira benar nggak pengalaman dari si penulis itu? Atau perasaan yang si penulis itu? Ini namanya adalah apa? Denotation atau connotation? Yang hype meaning apa yang hype? Hype meaning. Yang hype itu denotation atau connotation? Connotation. Ya, connotation. Ini artinya connotation. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, ya artinya if you have a problem, if you have a big problem and then you stuck it. Ketika kamu nggak bisa, you can find about the solution. Kamu tidak bisa menemukan solusinya. Itu connotation ya. I will help you. I will sail the world to find you. Itu namanya denotation ya. Connotation apa denotation? Connotation. Ya, connotation ya. Next. Ya. Yang number, if you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Ini kan ya, ini juga connotation. Ya, kira-kira coba ditulis. Kira-kira what is the message behind the first one? Write it down, Mr. Liat. Okay. Describe that human in life, someone feels sad, many problems like being tossed around in the ocean, feeling their life is dark, to get away from all that. Okay, good. Ya. Di sini maknanya betul ya, di sini yang first one ini siapa ini? Umu ya? Iya, Miss. Ya, oke. Betul, Umu. Di sini maknanya kita langsung discuss ya. Maknanya stuck in the middle of the sea itu dia itu have a big problem, have a huge problem ya, and then they stuck ya. Dia nggak tahu solusinya seperti apa. Nah, di sini I will sail the world to find you. Nanti temannya akan menandu, I will help you ya to find the solution ya. Aku akan membantu kamu untuk menemukan solusinya seperti apa. And then if you ever find yourself lost in the dark itu denotation ya, lost in the dark. And you can see, maksudnya di sini kamu cannot think clearly, kamu tidak bisa berpikir jernih. When you have a big problem, I'll be the light to guide you. Aku akan memberikan saran, ya, memberikan saran yang bagus, ya. Di sini maksudnya seperti itu. Oke, good. Next. Harusnya seperti apa? Ditulis. What? Oke. Responnya misalnya mau lihat? Belum ada yang tulis. Oke, coba silakan yang menulis ini, silakan dibaca.
Siapa? It's great to have friends when the things are going well. However, the true meaning. Well, however, the true meaning of true friends is when they are there when we need them. Friends who only come when everything is going well but don't come when we are in trouble. It's not called a true friend. Oke, Miss Tia pertegas lagi ya di sini yang mana yang kedua ya? Oke, I respon dulu ya. We will find out what we are made of when we are called to help our friends in need. Tadi jawabannya ya di sini Miss Tia lihat lagi. Ya di sini artinya ini kita itu menemukan diri kita sebenarnya apa. We will find ya. Jadi kita harus digugah rasa kemanusiaan kita. Kita harus membantu teman kita dalam keadaan ketika dia membutuhkan. Di sini artinya seperti itu ya. Kita terpanggil untuk menolongnya. Oke, good. Next. Oke. This one. You can count on me. Apa arti count? You can count on me like 1, 2, 3. Okay. Okay, go ahead. Write down the. Okay. Write down. Okay, who write it? Describe what friendship mean. The lyrics seem to say if we help our friend when they are in trouble. One day. Coba siapa yang menulis itu silakan Gerit baca. Oh, describe detail what the friendship means. Okay, good. Ya, oke. Jawabannya betul ya, semuanya betul. And then what else? Mana lagi? Ya, the lyrics seem to say that if we help our friend when they are in trouble, we must get help. Oke. Siapa nih yang? Coba dibaca. Number one. Describe what friendship means. Siapa yang tulis? Silakan dibaca. Ungu ya? Yes, Miss. Ya, oke. Yang panjang-panjang pasti ungu. Oke, go ahead. Can you read it? Describes what friendship means. This lyric seems to say if we help our friends when they are in trouble, one day we will definitely be helped by them when we are in trouble. That is the true meaning of true friends. They are always loyal and work hand in hand to help each other. Oke, kita harus underlinein kata hand in hand ya, to help each other. Itu maksudnya ya katanya ya, count on me. You can count on me. Kamu bisa mengandalkan aku. Jadi dalam situasi apapun, kamu tuh siap membantu teman kamu. And then, siapa nih? This lyric describe in detail what friendship means. Coba. Oke, read it. Ini yang singkat-singkat siapa nih? Raka nih. Siapa baca, please? Miss. Ya, oke, go ahead. This lyric describe in detail what friends means. Ya, oke. Ya, lirik ini menggambarkan ya apa sih makna dari teman sejati atau sahabat seperti itu ya maksudnya ya. Oke deh, next, read. Yang terakhir. The lyrics seem to say, oke, siapa itu? Oke, go ahead, read. Siapa who answer that? The lyric seems. Saya Miss. Ya, oke, Erla. Erla atau Erli nih? The twins. Erli. Sister. Oke, Erli, go ahead, Erli. The lyrics seem to say that if we help our friend when they are in trouble, we must get help from them when we are in trouble. Okay, we must give the underline about we must get apa nih di sini? Okay, we help the underline ya, we help our friend when they in a trouble. Maksudnya itu ya kita harus menolong. Intinya dari keterangannya Umu, dari keterangannya Erli. Tadi yang the lyric describe in detail siapa? Yang buat Cika ya? Cika. Halo.
Ya, itu semuanya ya jawabannya adalah benar ya. Is it true ya? Sama. Poinnya sama ya. We have to help each other ya. That is called friendship. Okay. Next. If you tossing and you are turning, okay, kira-kira what is? Ya, if you tossing and turning, ini denotation yaitu idiom. Itu adalah idiom bahasa gaul ya, bahasa idiom pokoknya. Bukan artis kata sebenarnya di hype tosin ini denotation arti yang sebenarnya tapi idiom ya oke. Jika kamu apa artinya nanti mesti ya kasih tahu artinya setelah dijawab. Oke. Oke, yang sudah menjawab di sini, silakan baca. What is the meaning? Indeed, friendship is great so that we embrace each other. Oh ya, Umu, dan kan Mistia nanti kalau presentasi, Mistia biasanya kalau presentasi itu kan nggak ngelihat wajahnya kamu ya, jadi Mistia hanya presentasi layar doang. Wajah kalian tuh ketutup sama presentasinya, dan forget when you want to answer, mention your name please ya, sebutkan dulu namanya. Ya, oke, Umu. Oke. Verse 2. Indeed, friendship is great so that we embrace each other, compliment, improve, remind, or advise. Find good friend for you and make it all meaningful. Oke, Miss Tia give underline ya di sini. Friendship itu harus embrace each other kata Umu, compliment each other, improve and remind or give advice each other. Ya, jadi friendship itu di sini maksudnya Umu mungkin ya harus saling merangkul, melengkapi, ya kan? Maksudnya seperti itu ya Umu ya? Miss. Iya, ya harus saling merangkul, melengkapi satu sama lain dan membantu. Oke. Next. Siapa yang tulis the lyric explain if you feel sad and read less? Siapa yang bikin itu tadi? Kusfira, Miss. Ya, oke, Kusfira. Oke, go ahead. Can you read it? The lyric explain if you feel sad and restless, I will always remind you how precious and important you are. Oke, maksudnya siapa? Siapa yang mau translate maksudnya Kusfira ini apa? In Indonesia. Want to help me to give the meaning in Indonesia so you can understand? Siapa? Maksudnya? Siapa nih? Mesti melihat dulu. Aditya Yudatama, where are you? Aditya, I can see you face. I can't see your face. Please be in camera view, Aditya. Adi Pramono. Oke. Kira-kira maksudnya apa? Raise your hand up in Indonesia. Raka. Habel. Mana Habel? I didn't hear your voice, Habel. You have a good English. I want to know about your opinion about the conspiracy. What, Miss? Ya, oke. Go ahead, Abel. Kira-kira artinya apa, Abel? Di mana, Miss? Oh, ini. Dah. Ini yang. Nih. Kelihatan nggak? Yang bagian satu dulu. Share. Yang bagian 2, yang bagian 1 tadi sudah Mistia, yang sudah Mistia artikan ya. Sama Mistia ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang Habel. Ya. Mistia pengen Habel. Lirik itu menjelaskan bagaimana merasakan kesedihan dan kelelahan. Saya akan terus mengingat bagaimana kamu menjadi seseorang yang penting dan
Penting dan berharga. Berharga. Iya, thank you Abel. Ini maksudnya Kuspira di sini. Kalau kita kan sekarang ada, kita kadang-kadang kan go and up ya, our emotion go and up. Kadang-kadang kita nggak merasa penting, kita nggak merasa bahagia. Di sini sahabatnya tuh mengingatkan bahwa kamu adalah orang yang penting, orang yang berharga bagi aku. Jadi ketika sedih atau kelah, it's okay, just tell me ya. Curhat aja. Jadi kamu itu benar-benar penting buat aku. Jadi seperti itu ya. Maksudnya Kusfira seperti itu ya? Iya, Miss. Ya, jadi membuat temannya beruntung sekali yang menjadi temannya Kusfira. Ya, nanti kalian akan dibuat merasa berharga dan penting. Oke, good. Next. Oke. Oke. And then don't forget to write down what can we learn from the song. Okay, what can we learn from the song? From the Count on Me song. Secara keseluruhan ya, bukan secara verse-nya, bukan secara baitnya, tapi what is ya the message behind that song? Ya, secara keseluruhan. Kira-kira apa sih yang bisa kamu pelajari dari lagu ini? Apalagi ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Kalau di sekolah, Miss Tia lihat di kelas itu ada suka bersahabat seperti itu. Oke. Have you write down? Oke, habis. Oke. A friend will always be with his or her friend. Oke, good. About friend, it's about friendship. Oke, baca dulu dari pertama. Siapa itu? Who have that? Please don't forget to mention your name karena Miss Tia sini hanya melihat slide, tidak melihat muka kalian ya. Nanti Miss Tia kan hanya mendengar suara. Oke. Sayanya itu suara khasnya siapa itu? Suara khasnya Raka deh. Ya, oke. Good. Oke, go ahead. A friend will always be with his or her friend in any situation. Oke, next. Yang di dealt, who is dealt? Siapa yang dealt? Respon. Oke, next. Selanjutnya nih. Read. Ayo read. Selanjutnya. Ya, oke, go ahead, Early. Ya. About friendship, that a friend is someone who comes when we are sad or happy. Oke, good. Next. About friendship, that ini. Siapa? Who have that? Lagi menulis ya, masih still type, masih menulis. Oke, I will wait. And then, would you mind to read? You answer. Silakan baca jawabannya. That the meaning of friend is very important and very valuable for us. Who is that? Oke. Halo. Silakan dibaca. Punyanya siapa ini? The meaning of friend is very important and very valuable for us. Ini punyanya siapa? Oh, Aditya masih menulis. Still type. Oke, I will wait. About friendship, always share in joy and sorrow. Oke, itu important of friendship. Oke, finish? Oke, go ahead. Sudah finish?
Misalnya lihat dulu nih, masih still type, masih menulis. Aditya Yudatama masih still type, menulis. Okay, Adi, have you finished to type the question at the answers? Finish, Miss. Adi? Okay. What is your answer? What is the moral value of the song? Okay, Adi, can you read it? Tolong dibaca, Adi. Adi. Yang slide 31 ya, Miss? Iya. 32 apa 31? Jawabannya apa? Maksudnya 3132 apa ya? Slide 31 apa 32? Ini pertanyaan ini. What can we learn from the song? The importance of friendship. Oh, the importance of friendship. Okay. Bilkis, what is your answer? About friendship that is always there in joy and sorrow. Okay, good. Adi Pramono, what is your answer? I want to know. Adi, where are you? Saya belum jawab, Miss. Enggak sempat. Okay. And then what else ini? Two others ini siapa ya? Misalnya kalau presenting ini nggak bisa lihat untuk the next apa-apa. Hanya bisa lihat ini aja ya. Ada Habel, ada Cika. Tadi Cika, what is your answers? About friendship. Oh, but friendship itu aja. Oke. Oke, good ya. Rata-rata semuanya sama about friendship ya, hanya satu kata atau dua. Friendship ya, hanya dua kata ya. Ya, I will give Misty akan membuat kesimpulan. Ini seperti like a title, seperti sebuah judul. Kamu pernah nggak lihat sebuah judul cerita? Ya, judulnya ada A Friend in Need is a Friend Indeed. Ada nggak? A Friend? Pernah nggak baca seperti itu judulnya, titlenya? Apa tadi Misty bilang? A Friend in Need is a Friend Indeed. Apa? Coba, Erli. Apa? Misty tadi sebut apa? A friend in need is a friend indeed. What is the meaning? Artinya adalah teman sejati adalah ya dia ada saat susah maupun senang. Oke. Ya. Go to the next slide. Oke, di sini Mistia. Ya, oke. Mistia stop sharing dulu. Ya, oke. By Okay, Aurora. we are going to present the song. Waiting Here we patient go. for me down. And I was running far away. Would I run off the road someday? Nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. There once was a ship that put to sea. The name on the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her butt down. Oh, blow, my bully boys, blow. Soon may the whalemen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take the whale in tow. Soon may the whalemen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
staring at the edge of the water. As I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect diver, but I come back to the water, no matter how hard I try. If I turn out take, if I turn right track, if I pack my neck, if I be a step, because I know where I cannot go where I long to be. See the land where sky and the sea, it calls me, and now I know how far it goes. If the wind in my soul and the sea stays behind me, one day I'll know. If I go there, just not knowing how far I go. How Far I Go is about how far the character in the song will try to find his identity. A song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the full truth. Even if you fail, I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. The meaning of the song I Have a Dream is about a dream, where everyone has high dream fantasy. With a dream, someone will have a high motivation to be able to make it come true. The key in achieve a success is not only acting, but you also have to have a dream. Not only mature improvement, but you also have to believe that you can make that dream come true. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, apa kabar sahabatku, dimanapun kamu berada, walau waktu terganti, tak merubah persahabatan antara kita. Oh, yeah, yeah, yeah. Banyak kawan yang ku kenal, semua bisa mengerti, hanya kamu tetap tinggal, karena kamu yang paling sehati. Saling mengandalkan, kita saling membanggakan, kita terima perbedaan dengan sahabat. Laguku ini, aku dan kamu satu, best friend forever. Sahabat sehati, sejiwa, walau sedang berpisah, tak pernah tinggal jauh. Sahabat, best friend forever. The message I get from the song I sing is, we can make our world better because friends are a part of it. They know very well who we are, help you, support you, understand and care about you.
Wave and flag, wave your flag, oh wave your flag. Oh, we all say when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a wave and flag. And older, I will be stronger. They call me freedom, just like a wave and flag. Wave your flag. Oh, everybody wanna sing it. Our message is the spirit of pride in the homeland, or it can be said that nationalism. Kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Part of the song Kun by Sidan Tosca. Then the meaning of a friend is someone who want to understand and understand all the everything exist, so that everything becomes more beautiful. Balik lagi ke slide yang ini presentation ya. Oke. Nah, oke. Give me the reflection about today, the summary ya. Jadi summary-nya yang pertama adalah mengenai song ini apa kira-kira? Dari siapa yang bisa menyimpulkan summary-nya? Dari kamu mempelajari song ini fungsinya supaya apa sih? Coba. Dalam Indonesia is okay. Maybe Raka, ketika kamu mempelajari song ini apa yang kamu ambil? Yang dapat yang kamu ambil, nanti next yang lainnya ya. Habel. Oke. Apa tadi Miss pertanyaannya? Pertanyaan the question is ya. Pertanyaannya adalah misalnya juga jadi lupa. Jadi pertanyaannya adalah kamu apa sih manfaat mempelajari lagu yang kita pelajari hari ini? Intinya supaya kalian mengetahui tentang hal apa gitu. Oke, silakan. Bisa mengetahui jenis, maksudnya generic strukturnya, functionnya. Oke, apalagi? Udah. Ya, oke. Generic structure-nya itu ada apa aja? Yang pertama ada song title, misalnya kasih penguatan ya. And then ada first, ya first itu we tell the story ya. Di situ first itu adalah story dari lagu tersebut. And then ada chorus ya atau refrain, ya adalah bagian kata yang diulang-ulang ya seperti itu. And then ada bridge itu ada jembatan antara dari chorus ke dari first ke chorus atau ke refrain ya. Oke, sekarang apalagi selain soal generic yang kamu pelajari, Habel, dari song ini apa? Atau Kusfira, atau Erla, Eli, Umu, Cika, Adit, Bilkis, Adi, Pranomo, kira-kira apa lagi yang dipelajari? Selain song, kita mempelajari tentang apa? Intinya tentang pesan moral. Pesan moral lagu. Pesan moral dari sebuah lagu tersebut tentang apa? Selama ini kamu perhatikan gak sih apa sih makna dari lagu tersebut, atau you just sing a song? Kamu hanya menyanyikan saja. Selama ini kamu perhatikan nggak pesan-pesannya apa? Ya, harus diperhatikan ya, karena itu to improve your, apalagi bahasa Inggris ya. Salah satu untuk mengimprove, memboost ya bahasa Inggris kamu adalah dengan lagu. You have to find out what is the meaning behind the song, so you can improve your English ya. You can improve your vocabulary ya. Jadi ada penambahan vocabulary dari lagu-lagu tersebut, dicari tahu artinya apa, kayak ada tadi tosin, ada turnin, itu kan kata-kata mungkin yang kamu, idiomnya yang kamu nggak pernah kenal ya, yang kamu belum pernah sebelumnya kamu tahu ya, itu banyak sekali untuk improve your vocabulary ya. Oke. And then itu aja dari Miss Tia. Silakan diisi reflection on today activity. What did you like ya? What did you like? Apa sih pelajaran tentang lagu ini yang kamu senang?
dari mempelajari lagu ini, and then what didn't you like? Apa yang tidak kamu suka atau Miss aku kalau yang aku suka kalau harus ngertiin, nah, kamu harus suka. What didn't you like? Mudah-mudahan none ya, tidak ada ya. Was easy. Apa sih hal yang mudah? Hal yang mudah apa ketika bernyanyi? Ya. What was hard? Apa hal yang susah? Susah apa ketika mengartikan, Miss? Boleh, oke? Oke, silakan ditulis ya, type. Caranya kamu pilih teks, ya, kamu pilih teks di situ, ya, jangan pensil, jangan pen, ya. You choose the text, and then you type it. Belum ada ya responsesnya di sini. Oke, go ahead. I will still wait for the responses, ya. What did you like? Misalnya, Miss, I like when I sing a song because I enjoy it. It's okay. What didn't you like? I don't have, Miss. I like when I sing a song. I like when I have to interpret the song. And what was easy? Yeah. And then what was hard? Apa sih yang susah dari pelajaran tentang lagu ini? Oh, that easy is when I know about the story, about the song. Mungkin what was hard? When I have to, ya, learn about the generic structure. Boleh. Okay, which one? You have to type it. Coba. Belum ada responnya? Oh, I like di sini. I like, baru I like doang. I like to interpret, maksudnya ya, oke. Oke, I like yang, oke. Ya, mengungkapkan makna ya dari sebuah lirik ya. The song is fun, Miss. It makes me happy. Okay, what didn't you like? No, tidak ada. Okay, good. Di sini. While listening to the song, nothing. I like them, all of them. Memorize it. When singing, what was hard when singing? Ya, ada yang ketika susah ketika bernyanyi, mungkin kita harus enjoy aja ya. When you want to sing, you have to enjoy. So make it fun, make it enjoy ya. Itu menurut Miss Cia itu nggak sulit ya. Miss, saya susah karena saya suaranya false, nggak bagus. Who care? Ya, siapa yang peduli ya. Yang penting, as long as you enjoy the sing, you are sing a song, is okay. Ya. When I sing, I feel happy and enjoy it. Okay, good. I don't find it difficult. Okay, good. What was easy? Okay. Di sini. What was easy? Di sini belum. Yang ini belum Miss Masih tunggu ya. When I sing, I feel happy and enjoy. What was easy? What was hard? I don't have, Miss. For me, singing is easy ya. Why is singing easy? Because you are fun. Kamu suka ya. Kamu enjoy when you sing a song ya. Nothing ya. Kayaknya nggak ada ya nggak suka lagu ya. What was easy? Know the moral message. Okay, good. Okay, good ya. Nah, mulai sekarang nanti biasanya kamu harus tahu arti dari lagu karena represented ya, mewakili perasaan kamu yang sebenarnya. Biasanya kita kan kalau lagu itu tergantung dari bad mood kita, tergantung dari our emotion ya. Next. Oke. Then circle how you feeling today. Kalian draw it circle ya. You have to draw ya the circle. Which one of your feeling today when you learn about the song? You feel happy, ya, atau kamu biasa aja, atau kamu sedang sedih, ya, oke, which one? Oke, circle it. Ambil, you take the pencil, or atau kamu ambil di situ ada pensil ya, pilihannya ada pensil, ada kuas, and then you choose the color, kamu pilih warna, and then the circle. Which one?
So the response. Okay. Happy. What is this? Kenapa biasa saja nih yang enggak? Tadi ada mungkin ini yang bilang I can't singing, I can't sing miss gitu ya. Berarti kalau I feel enjoy, okay, good. Ya, oke. Yang nggak bisa nyanyi, berarti kamu harus nyanyi ya mulai sekarang. Jangan, biasanya yang nggak suka nyanyi dia orangnya serius, orangnya kaku, ya. Tapi kalau yang suka lagu biasanya dia orangnya have fun, ya, oke. Oke, alhamdulillah ya kita ada di end of the session, pada di akhir pelajaran. Next week we gonna learn about more deeply about the generic structure about the song, ya. Oke, thank you student for your coming, thank you. Ya, Miss-nya menghargai ya kalian. Oke, before we end the online class, I want of you to lead the prayer, maybe. Okay, Raka, please lead the prayer. Let's pray together. Finish. Okay. Okay, thank you student for coming. Bye-bye. Selamat bertemu di tahun ajaran baru. Ya, enjoy your holiday. Bye-bye. Thank you. Okay, you can left. Thank you. Miss. Yeah, Thank you're you, Miss. welcome. You're welcome.